for translation, and so I will speak very briefly, and then Mr. Sunil Silva will translate, because it is not possible to talk almost so many minutes in English and then lengthy sentences to be translated by him, because he is not a professional translator. So I will try to break down the sentences, and I will speak only about the gist. So in this first slide, I would like to inform you that in the entire Asia Pacific region, women entrepreneurs means the women who understand that they want to need money, and then they start some work to make money. That is the entrepreneur. අපි ගත්තොත් ආර්ථික සංවර්ධනය සමාජීය සංවර්ධනය සඳහා සම්පකාර පාලක කාන්තාවන්ට ව්‍යවසායකයන්ට සම්පකාරය තුලින් සහයෝගය දීම පිළිබඳව ආසියා පැසිෆික් කලාපය තුළ සාකච්ඡා කරන්නේ. මේ විවිධ දේශීය වාණිජ්‍ය සවිබල ගැන්වීම් ප්‍රජාවන් ආකපු ව්‍යාපාර සමූහ කාන්තාවන් පෝෂණය කිරීමේදී මූලික වෙලා තිබෙනවා. So through the cooperative, the innovative and collaborative approach has not only helped women in making money, but it has also increased their social structure, social standing. මෙම කාන්තාවන් තමන්ගේ නව්‍යතාවයන් තමන්ගේ සැප පහසුකම් වර්ධනය කිරීමට පමණක් නොව ඒ රටේ තිබෙන ව්‍යාපාරවල සාර්ථකත්වයට කලාපීය සම්පකාර සංවර්ධනයට ධනාත්මක බලපෑමක් කරනවා. තමන් ගැන විතරක් නෙමෙයි රටටත් මේගොල්ලන්ගේ සේවයක් සිද්ධ වෙනවා. Okay, so women are now progressing all over the world, and their situation has improved. I will show you some data through this slide. කාන්තාවන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමේදී මම පහත දක්වන සංඛ්‍යා සටහන් ලබා දෙනවා. ඒවෙන් දැන් තිබෙන තත්ත්වය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. So in the world, throughout the world, women, 47.7% of the women are the part of the global workforce. Meaning that if there are 100 people employed, out of that 47.7 are women. අපේ ගෝලීය ශ්‍රම බලකාය බැලුවොත් එහෙම ඒකෙන් 47.7% කාන්තාවෝ භාගයකට ටිකක් අඩුවෙන් ඉන්නේ කාන්තාවෝ. Okay, in higher education, if there are 100 people educated, 50.2% are women. So women are getting higher education and their numbers are increasing. ශ්‍රම බලකායෙන් අධ්‍යාපනය ලබන අය බැලුවොත් ඒකෙන් 50.2% කාන්තාවෝ. But the problem is that even if 47% women are there in the workforce, only 27% women are managers or directors. And this is the problem world over, that women are taken for lower level jobs. They become clerk, they become helpers. But when it comes to become the director of the cooperative or to become the manager of the cooperative, then women are not there. අපි ගත්තොත් මේ ව්‍යවසායක පිළිබඳව කළමනාකරුවන් හා නායකයන් ඉන්නේ කාන්තාවන්ගෙන් 100%ක් ගත්තොත් 127.1% කාන්තාවෝ ඉන්නේ. ඒකට 75ක් විතර ඉන්නේ පිළිමි තමයි හැමතැනම ප්‍රධාන තනතුරු වල. Okay, next slide. This actually I will request Asanka to translate my presentation and distribute to all of you to read later, because it is not possible to talk about everything which I have made on the slide. So briefly I will say that major obstacles to women's equality in labor market in the Asia Pacific. What is the problems women are facing in the labor market? අපි ගත්තොත් එහෙම රටවල් 64 countries න 64 countries වලින් ගත්තොත් එහෙම කාන්තා සේවක කාර්ය මණ්ඩලීන 66.9
Okay, so number one is like direct or indirect discrimination. මේක ඇත්ත වශයෙන් වෙනස්කම් කර දැමීමක් කාන්තාවන්ට ඒගොල්ලන්ට තැනක් දීලා නැහැ ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් එකක් තියෙන්නේ. Okay, then unpaid care work at home. Their time goes for child care, elderly care, cooking, cleaning, washing. So unpaid care work. අන්පේඩ් ඒ කියන්නේ දැන් කාන්තාවන ගෙවන්නේ නැහැනේ වැඩ කරනවට ගෙදර අපි කවුරුත් ගෙවන කට්ටිය ඉන්නවනම් අතපොත් ගන්න පුළුවන් ඒ වුණාට ඒ මුදල ගත්තොත් එහෙම 16.4 බිලියන් මෙච්චර මුදලක් එකට සල්ලි ගන්නෙ නැහැ අය කරන්නේ නැතුව වැඩ කරන්නේ. Okay, then gender pay gap, meaning that in many countries women's pay is less than men's pay for the equal work. හැම වෙලාවෙම බැලුවොත් එහෙම කාන්තාවන්ටයි පුරුෂන්ගේ කියන ගෙවීම් වල කාන්තාවට අඩුවෙන් ගෙවන්නේ. එකම වැඩේ කරත් කාන්තාවට අඩුවෙන් ගෙවන්නේ. And then many women do not want to work in the offices or in the factories because there is gender based violence and sexual harassment at the workplace. අපේ කාන්තාවන්ට මේ වගේ වැඩ කරන්න තියෙන තව බාධාවක් තමයි ඒ ඔෆිස් වල තිබෙන ලිංගික ආපදාවන් ආදී කරුණු නිසා ඔවුන් වැඩ කරන්න උත්සාහ ගන්නෙ නැහැ හුඟක් වෙලාවට. Next page. And then second comes women's participation in politics, in the local area politics, in the cooperative politics, in the parliament elections. So this is the slide showing that in Asia Pacific, women's representation in parliament has increased over the past 2 decades. In last 2 decades, in 20 years, women participation has increased, which is a good thing. අපිට තිබෙන සන්තෝෂිත කාරණාවක් තමයි කාන්තා සහභාගීත්වයේ ක්‍රමයෙන් රැකියාවල වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ South Pacific regions no different regions වල බැලුවොත් ආසියා පැසිෆික් වල වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් කාන්තාවෝ සහභාගී වෙන එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. බොහොම අඩු මට්ටමක හිටියේ 2000 නමුත් 2020 වෙනකොට ඒක ගොඩක් ඉන්ක්‍රීස් වෙලා තියෙනවා මේ තිබෙන සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව. Okay, next slide. I will talk about Sri Lanka. Yes. Same slide showing or not? Yes. Sri Lanka. So you are very lucky that situation of women in some area, not all, some areas is good in Sri Lanka. අපිට සන්තෝෂ වෙන්න තිබෙනවා මේ උඹලගේ ශ්‍රී ලංකාව ගැන. අපි ගත්තොත් එහෙම කාන්තාවන්ගේ ශක්තිය වැඩි. ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපන ආදී Not translate all. Yeah. Okay. Urban, see, life expectancy at birth. So women, life expectancy means when the child is born, how many children survive and how many are dead. That is life expectancy at birth. So in Sri Lanka, 79.8 years women survive, and for men only 73.8 years. So women live more than men in Sri Lanka. And actually in many countries it is like that, because women are biologically strong, so they live more than men. අපි බැලුවොත් කාන්තාවන්ගේ ජීවන අපේක්ෂාව ලයිෆ් එක්ස්පෙක්ටන්සි එක වාසනාවන්ත විදියට වැඩි 79.8යි. Okay. Now පිරිමින්ගේ 73.8. Yeah. And this one, Little. healthy life. Healthy life expectancy at birth for women 69 years and men 65.1 years. This data is from 2019 in your country. 2019 වල බැලුවම සංඛ්‍යා ලේඛන health life expectancy එක පිරිමින් කාන්තාවන්ගේ 69 නමුත් පිරිමින්ගේ 65.1ක් තමයි පෙන්වු කරන්නේ අඩුවක් වෙන්නේ. But when at the literacy level, education level,
women are slightly below men. Women are at 91.6% and men are 93.3%. So slightly less. ලිටරසි එක සාක්ෂරතාව බැලුවොත් එහෙම සමාන මට්ටමක තියෙන්නේ 91.5 men 93.3 Okay. වෙනසක් තියෙනවා. Okay, and next is very, very important. Please pay attention to this data. Labor force participation rate means work. How many women work? And this is the biggest reason why women are poor. So, only 33.1% women work, while men are 70.7%. So, this is a huge, huge gap. So, in your country, women are more than men. They live more than men, but they don't work as much as the men are working. This is a huge gap. විශාල පරතරයක් තියෙනවා මේ කාන්තා ශ්‍රමයේ සහභාගීත්වය. ඒක තමයි දුප්පත්කමට හේතුව පෙන්වුම් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ females 33.1 තමයි වැඩ කරන්නේ. පිරිමි ගත්තොත් 70.7 in 2022 figures එක බලනකොට පිරිමි ගොඩක් ඉන්නවා කාන්තාව අඩුයි. ලොකු gap එකක් තියෙනවා දෙගොල්ල අතර. Okay, next slide. And now I will talk about cooperatives in Sri Lanka, because we are all cooperators and we are sitting here as cooperators. And this program is organized by the National Council of Cooperatives in Sri Lanka. So it is very important to talk about cooperatives. මම හිතන්නේ අපි මෙදින විශාලම විශේෂ වැඩගත්කමනේ සම්පකාරය හා සම්බන්ධව ක්‍රියාකාරීත්වයේ සඳහා තිබෙන සමාජික සහභාගීත්වය පිළිබඳව කතා කිරීමට අපි මේ පිළිබඳව දැන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. So you just explain this one. this one. අපි බලුවොත් මේකේ 16000 cooperatives තියෙනවා. ඇත්ත සමතුමා 10000යි 8.1 million. අතයතන 1 මිලියනයක මෙම්බර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ 38.15ක් ජනසංඛ්‍යාවෙන් 38.15යි cooperative අය කියලා තියෙනවා. 65ක් members ඉන්නවා cooperative women cooperatives 65යි. ඊගාට 65000 සේවකයෝ සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා සම්පකාරී. ඊගාට අපේ ආරම්භයේ මුදල් ආරම්භයේ බලුවොත් US dollars 1.8 billion. මේක අනිත් තැන්වල වෙනත් ආධාර වලින් කව කරපු මුදලකුත් තියෙනවා US billion එකක්. ඒකට මේ තරම් සේවිං ප්‍රමාණයක් අපි සතුව තිබෙනවා. So it is a very good thing, and it is not happening in India or many countries. But you have 65% women member in Sri Lanka. But the problem is what? Where are the women as managers? Where are the women as chairperson of the cooperative? Where are the women as director of the cooperative? 65% women means majority are women. Still, there are no women at the leadership level. With due respect to Mr. President and other directors sitting here. අපි එව්වේ මේකයි. දැන් මේක ඉතා හොඳ තත්ත්වයක්. විශාල මූල්‍ය සම්භාරයක් අපි එකව කරගෙන ඉන්නවා. නමුත් අහන්නේ මේවා ඉන්නොත් සභාපතිවරු, chairmansලා, board of directorsලා බලතල තියෙන අය සම්පකාරී ඉහළ පුටුවල ඉන්නවද? ඒව තත්ත්වයක් අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ මේ වගේ දේවල් ඉන්දියාවේ දකින්නත් නැහැ. This is better than India. But the situation අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ මේක ඇත්ත වශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්න කාන්තාවන් කොහෙද ඉන්නේ? In India, I think only 30% women are there in the cooperative. But still, there are many women who are the chairpersons, directors. Because Government of India made 30% reservation for women in the board of directors at the primary cooperative. අපේ බැලුවොත් එහෙම මීට වඩා සන්තෝෂයෙන් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලවල ඉන්න කාන්තාව ඉන්නේ සම්පකාර බැලුවොත් එහෙම. ඒගොල්ලෝ ලොකු රිසර්වර්ස් මේ රජයේ මගින් ලබා දෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ශක්තිය වර්ධනය කරගන්න. ඒ හින්දා බලනකොට කාන්තාවෝ ඉන්දියාවේ බොහොම ශක්තිමත් තත්ත්වයක ඉන්න අපේ රටේ මෙච්චර ඉදිරි කිරීම තිබවත් ඒවා කාන්තාවන් අතර බෙදිලා ගිහිල්ලා නැහැ. Same in Japan, in Singapore, in Malaysia, and other countries also, in Australia.
there are many women who are the CEOs of their cooperative, who are the chairpersons of the cooperative. So, in Sri Lanka, this is the area where you need to pay attention. අපි බලුවොත් එහෙනම් මේ කතන්දරේ සිංගප්පූරුව, ඉන්දියාව, ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාව, ඒ වගේ රටවල් වල කාන්තාවන්ට තියෙන බලසතු වීම නායකත්වයට එන එකට අපි ඉඩ දෙන්නේ නැද්ද දන්නේත් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඉඩ දෙන්නේ නැද්ද? ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් ඒක අපි වෙනස් කරන්න පුළුවන්. යම් සංකේතාත්මකව කියන්නේ මේ නායකත්වයේ කාන්තාවන්ට women leadership එක වැඩි කරන්න ඕන කියන එක තමයි කියන්නේ. Okay, and in your country, I collected this data. So, the largest number of cooperatives are into thrift and credit business. Thrift and credit ණය ඉති සකසුරුවම්ම ණය ගන්න දෙන බල සම්පකාර තමයි ලංකාවේ වැඩිම තියෙන්නේ 8400ක්. Okay, so it is good number because thrift and credit means you are saving and then you are taking loan to do business. එතකොට මේකේ වැදගත්කමක් තියෙන්නේ ණය වැඩසටහන මේ විදිහට තියෙන එකෙන් ගොඩාක් උදව් කරන්න පුළුවන් අපේ ව්‍යවසායකත්ව දියුණු කිරීම සඳහා. But we don't have data that how many women are taking loans from the cooperatives to do entrepreneurship or to do some business. So this I leave it to the Commissioner Madam to see that how many women are getting benefited because 65% women are there in the cooperatives and you have 8,400 credit cooperatives and rural banks 1,700. So they should target women for giving loan and ensuring that they start some business so that they can make some money. මෙතෙන්දී අපේ කොමසාරිතුමියගෙනුත් අහන්න කැමති මෙතන මේ ලොකු ණය දීමට සහ මූල්‍ය සම්බන්ධතාවයක් තියෙන සමිති ගොඩාක් තියෙන 8600යි රූරල් බැංක් 1703 නමුත් කාන්තාවන්ට කීයක් මේ ණය දෙනවද ණය දීලා තියෙන සංඛ්‍යා ලේඛන අපි හොයමු කියන එකයි කියන්නේ කාන්තාව කොච්චර මේ වලින් ප්‍රයෝජන ගන්න තියෙනවද පිරිමින්ට වඩා women development එක සඳහා ගොල්ලන් ව්‍යවසායකත්ව entrepreneurship වලට ඇවිල්ලා තියෙන මුදල්. Okay, so next slide is importance of cooperatives, women's participation in cooperatives. So I'm not going to talk in detail. I will just touch up the points. Like this is the importance if women participate in cooperatives. We encourage all the women to organize themselves in cooperatives. So the benefit is economic empowerment. Benefit is economic empowerment only. Just say that word. Economic. කාන්තාවන්ගේ සහභාගීත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නේ ඒකෙදී වැදගත්ම කරුණු කීපයක් විතරක් කියන විස්තර කිරීමට වෙලා නැති හින්දා ආර්ථික බලසවීකරණය. Then social cohesion. සමාජ විශ්වාසනීයත්වය. Then sustainable development. ඉරසාර සංවර්ධනය. Then equality. Equality ඒ කියන්නේ මේ ඒකට හොඳ වචනයක් තියෙනවා equality. සමානතාව නෙමෙයි equality නෙමෙයි මේ කියන්නේ equity එක. Equality තියෙන්නේ. Okay. Okay. So when women organize themselves in cooperatives or when women join cooperatives, this is what happens that women become economically empowered. Just translate. No, I'm not. I'm talking on my own. Right. When women join cooperatives business, they become economically empowered. කාන්තාවන් ව්‍යවසායකත්වයට සම්බන්ධ වුණොත් එහෙම උන් ඒකෙන්ම පේනවා පෝසත් වෙනවා. දුප්පත් නෙවෙයි පෝසත් වෙනවා. Okay. Next slide. This one. Challenges. Okay. So we were talking about what the problems women are facing. So these are the problems women are facing in cooperatives world over, especially in South Asia. So limited access to resources. අපි දැන් තිබෙන challenges නැත්නම් බලපෑම්
Okay. සම්පකාර දේවල් වලින් බලපෑම් බැලුවොත් එහෙම මේ ව්‍යවසායකත්වයට අද ඒවත් These resources are money, they don't have money, they Even the- don't have training, they don't have education. Resources are what? Skill, money, and capacity. So women don't have. ඒගොල්ලන්ට සීමිත වෙළඳපොළක් තියෙන්නේ, ධාරිතාව නැහැ, ඒ වගේම මුදල් නැහැ. එතකොට තියෙන සම්බන්ධකම් පහසුකම් නැති වුණාම ඒගොල්ලෝ කොහොමදත් දුප්පත් වෙනවා. ඒ පහසුකම් අපි ලබා දෙන්නේ නැත්නම් ඒ අයට නැගී හිටින්න විධිමත් ජීවරක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම තනි වෙලා යට වෙලා තමයි ඉන්නේ. Then gender inequality means deep-rooted problem in the psychology, and women are also responsible for this because they also think that women are less powerful, and they think that the men are stronger and they should be doing jobs, and and women should be doing service work only, serving others. So this is the deep rooted problem. That is why women have no confidence. මෙතන අපිට තියෙන්නේ කාන්තාවන් පිළිබඳව තිබෙන ඒගොල්ලන්ගේ ගැඹුරටම අපි සලකා බලුවොත් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳව ශක්තිය උන්ගේ ඉතාමත් අඩු මට්ටමක තියෙන්නේ. පව එකක් නැහැ, කතා කරන්න බෑ, මුදල් නැහැ. මේ වගේ නිසා ඒ ප්‍රශ්න වලදී බැලුවාම පසුබෑමක් තියෙන්නේ. පුරුෂයා ඉස්සරහට එනවා, කාන්තාව පස්සට යනවා. මේගොල්ලෝ ඒක සම තත්ත්වයකට ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට තර්ක කරන්න පුළුවන්. එහෙම තත්ත්වයක් නැති වුණාම මේගොල්ලන්ට කොන්ෆිඩන්ස් නැහැ, විශ්වාසයක් තත්ත්වයක් නැහැ, වැඩ කරන්න බෑ. මේ ඉඳලා කාන්තාව දුරින් දුරටම පල්ලෙහාට බහැලා යටපත් වෙලා තමයි ඉන්නේ. Next is lack of networking opportunity. This means is that women have no time and opportunity to meet with other women, to talk, to discuss about the business, or tell them that what I am doing, what you are doing, how we can promote our business. Whereas men have opportunities to meet each other, to talk to each other, to discuss their business, and then to help each other. So cooperatives are the platform which can provide networking opportunity for women. For example, this program. Now there are many women who have brought their products. Now you can make connection with each other, and you can learn from each other, and you can teach each other that if, see, I am making this is not selling here, can I sell that there in your cooperative, and then their product can be sold here. So this kind of networking opportunity. අපිට මේ චැලෙන්ජස් තවත් කතා කරනවා නම් මේ කාන්තා එන්ටර්ප්‍රයිස් ගැන. ඒ කියන්නේ අන්ලිමිටඩ් කියන්නේ අවශ්‍ය පහසුකම් වල ලොකු හිඟතාවයක් තියෙනවා. අවශ්‍ය ඥානය ලබා ගැනීම, ට්‍රේනින් ලබා ගැනීම, ඒ වගේම මේගොල්ලන්ට ටෙක්නොලොජි දැනුම, මේවා ඔක්කොම අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒ වගේම සමාජභාවය, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයත් බොහොම දුරස්ථතාවක තියෙන. ඒ අතර සමානාත්මතාවයක් ඇති වෙලා නැහැ. ඒකට අනික නෙට්වර්කින් ෆැසිලිටිස් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට විවිධ දේවල් පිළිබඳ විවිධ වැඩසටහන් පිළිබඳ අපි නිර්මාණයක් කරනකොට ඒවට තියෙන ගමන් ඒවා සඳහා අවශ්‍ය දියුණු කර ගන්න ඕන දේවල්, ඒ සඳහා නව තාක්ෂණය, නව උත්පාදනය, නිර්මාණශීලීත්වය මේ වගේ දේවල් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. මේ හැම එකෙම වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගෙදර වැඩවලදී බලුවොත් එහෙම work balancing work and family responsibility. එතකොට මෙච්චර වැඩ ගොඩක් තියෙන කෙනෙක් ගෙදර ගිහින් වැඩ කරනකොට කිසිම සමාවක් නැහැ. ඒකත් කරන්න ඕන. ඒතකොට 100%ක් එම්ප්ලොයිමන්ට් එකේ යොදන්න මේ ව්‍යවසායකත්ව වැඩසටහනක යොදන්න ඒගොල්ලන්ට 100%ක බලයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට තියෙන ඉතා සීමිත දෙයක් ගෙදර ඇවිල්ලත් වැඩ කරන්න. මෙන්න මේවා නිසා මේගොල්ලන් තියෙන බාධා වලින් මේගොල්ලෝ උඩට ගන්නට අපිට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. Now this slide, NCUI. I am skipping one that because that is repetition. This one. NCUI. Okay. Now I will talk to you about what National Cooperative Union of India is doing. I will just give you one example so that if you think that you can get some benefit from that example, you can take it.
So, the National Cooperative Union of India was established in 1950, National Center for Cooperative Education under NCY was established in 1958. Here we 1958, and here we are organizing a special program only for women, for their leadership development, for their entrepreneurship development, for their business, to teach them business development. And then we also teach them that what are the agencies which can help them in getting finances for their production. 1958 දී සම්පකාර අධ්‍යාපනය සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය ඒගොල්ලෝ පිහිටෙවුවා. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම ඉන්දියාවේ සහායක අධ්‍යාපන පුහුණුවේ ප්‍රධාන මූලික අවස්ථාව තමයි එකකින්. ඒකේ මෙහෙම NCI එකේ මෙහෙම මේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ඉන්දියාවේ අපේ වගේ තියෙන විශාල මේ මහා සංගමයක්. ඒකේ පළවෙනි අධ්‍යාපනය කරන අංශය තමයි NCI එකේ අපි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට 2023-24 වර්ෂයේ තුල මුළු කාන්තාවන් පුහුණු කරලා තියෙන 1511 හොඳ තාක්ෂණික දැනුමක් ලබලා තිනවා අධ්‍යාපනයේ අතින් බලමු කාන්තාවන් විශේෂයෙන්. ඒකට සම්පකාර විවිධ අංශ සරහා පුහුණුව ලබා දීලා කෘෂි කර්මයේ අලුයකරණයේ කිරි නිෂ්පාදනයේ හවුසින් දීවර ෆිෂරිස් පාරිභෝගික කම්කරු ගොවිවල වනාන්තර නාගරික බැංකු ණය සමිති සීනි සති දෙකක නව ව්‍යවසායක සංගঠন වැඩසටහනක් ආරම්භ කළා. කර්මාන්ත සඳහා කාන්තාවන් සුළු කර්මාන්ත වලට සම්බන්ධ කරලා කර්මාන්ත සංස්ථාවක් ඒ විනෝද වැඩසටහන් කරන්න විශේෂ මෙහෙයමක් මැදිහත් වීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දුහුණු වෙන ව්‍යවස්ථාව සඳහා නායකත්වයේ විශේෂ ආවරණය කිරීමට සංවර්ධනය පිළිබඳ තීරණ ගැනීම සැලසුම් කිරීම කළමනාකරණයේ නායකත්වයේ අලෙවිකරණයේ සකසින්දා ක්‍රියාපටිපාටි ව්‍යවසායගත ආධාරක පද්ධති ව්‍යාපාර ක්‍රම විශ්ලේෂණය ඊගොන් ෂොට් ඇනලිසිස් එක නිෂ්පාදන ජීවන චක්‍රය ව්‍යාපාර නීති රෙගුලාසි ව්‍යාපාර ප්‍රාග්ධනය විද්‍යුත් අලෙවිකරණය ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණය ඉන්වෙන්ටරි කළමනාකරණය වෙළඳපොළ තරගයේ අධික අලෙවිකරණ නාලිකා වෙළඳපොළ සමීක්ෂණ ආදී සියල්ලක්ම කරලා තියෙනවා. මේ සභාවෙන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය මෙවලම් සන්නද්ධ කරලා ව්‍යාපාර සාහිත්‍යයේ විශාල පුළුල් මෙහෙවරක් කරන කාන්තාවන් වෙනුවෙන්. ඒතකොට ඉන්දියාවේ විශාල මෙහෙවරක් ලොකු ඔපරේෂන් එකක් කරන for education development learning මේ වගේ සංවිධානයක් වෙනම පිළිහිටවලා රටේම තියෙන සම්පකාර කාන්තාවන් සඳහා විද්වත් සාකච්ඡා පවත්වලා තාක්ෂණික දැනීම ලබා දීමට කටයුතු කරලා තිබෙනවා. Next slide. Seva. This is another example of a only women cooperative, and I think they have a branch in Colombo also. They, if not branch, they are working with some cooperative here. And during the tsunami in 2004, 5, 6, they worked here through the Indian embassy. So they are the cooperative famous world over. සේවා කියන ආයතනය සක්සස්ෆුල් විමන් කෝපරේටිව් සංගය තමයි ස්වයන් රැකියා කාන්තා සංගමය. එකකින් උපයන කාන්තාවන් ධනය උපයන කාන්තාවන්ගේ වෘත්තීය සමිතියක් ට්‍රේඩ් යූනියන් එකක්. මේක ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්ත 18ෙම මිලියන 2.9ක් ඉන්නවා. සම්පකාර 160ක සංවර්ධනය වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම සමාජිකයන් ඉන්න 90000ක්. සේවා වුණ පහසුකම් සේවා දෙනවා. බැංකු කටයුතු හෙල්ත් ඩෙවලොප්මන්ට් ළමා චයිල්ඩ්‍රන් රැකවරණ රක්ෂණ නීති සේවා ධාරිතා ගොඩනැගිලි නිර්මාණය හවුසින් වීඩියෝ වලින් සම්බන්ධ සේවා පරිශ්‍රණ පුහුණුව වගේ ව්‍යාපාර පිළිබඳ ආර්ථික වශයෙන් විශාල සවිගැන්වීම එම්පවර්මන්ට් එකක් ලබා දෙනවා. සේවා වලින් විශේෂයෙන් ට්‍රේඩ් යූනියන් විමෙන් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙනවා අධ්‍යාපනික වශයෙන්. Okay. And last, this slide. Now I'm cutting short because I have another. Okay, so this is the last, and then now I have listed these references. So you can take this from this slide, and you can Google, and you will find more information on the internet if you are interested.
So this is one presentation I have completed, and another short one, especially that how a woman can start a business. I would like to show. Where the second one? අපිට දීලා තිබෙනවා වෙබ්සයිට්ස් ගණනාවක් මෙතුමිය. ඒවා අපිට බලලා මේවා සඳහා කැමති කට්ටියට පරිගණක මගින් ඒ දැනුම අරගෙන මේ හා සම්බන්ධ විවිධ සමාජ සම්පකාර ව්‍යවසාය කට්ට සංගතන වෙන තොරතුරු රාශියක් තිබෙනවා. ඒ වෙබ්සයිට් ඔක්කොම බලලා හිටන් අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ අනුව ඒ විසින් එනම චිත්‍රණයම Yeah, you have. Okay. And then now I am making another presentation with more photos so that women who do not understand English, they can learn from these photos. So I made this presentation in 2012 in the International Finance Corporation World Bank sponsored training program. And this is very relevant, so I wanted to show you also. මේ දර්ශනයන් ඉන්දුනීසියාවේ සංවර්ධනය කරපු දේවල් මේ විශාල වශයෙන් චිත්‍රණය මගින් අපිට දැනුවත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දෙනවා. So see this how the cooperative business looks like. Cooperative can't be one person. There had to be many hands come together. You can see that many hands. සියලු දෙනාගේම අත්වැල් බඳගත්ත දෙයක්. හැම දෙනාම සමානව අත්වැල් බඳගත්ත ભેදයක් නැතුව ආගමක් නැතුව කිසිම දෙයක් නැතුව ඒකට එක්ක වෙයිද. ඒ So වගේම many hands come together and then they collect money together. දැන් ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ ඒ විදිහට එක්කහුව වෙලා එක්කහුව කරන සල්ලි ඉතිරි කිරීම වැඩි කරනවා. ඒක තමයි ධනවත් භවයේ මූලික අංගය. අපි ඒක තමයි කරන්නේ නැත්තේ. So people come together, join hands, and then they collect together resources, as we can see. Then next slide is, then people help each other. You see, 1, 2, 3, 4, how they are helping each other to reach. So, collective participation for better bargain, finding a market, procurement of raw material and other logistics and finance, etc. සාමූහිකත්ව සංවර්ධනයේ එකිනෙකාට සහයෝගයෙන් ඉහළට නගින හැටි අපි වගේ මැදින් යන්නේ නැහැ. Okay. So, in cooperatives, we help each other to go up. And then here we come together to share. In the other slide you can see. අනිත් ස්ලයිඩ් එකෙන් පෙන්නන්නේ ඒගොල්ලෝ එක්කහුව වෙලා හැම දිනම සමානව ශක්තිය යොදලා එකතු වෙන එක. අමාරු මිනිස්සයි පුරුම මිනිස්සයි හැම දිනම එක විදියට එක පන්තමට ඉහළට යනවා. And here again I will give an example of Seva Cooperative. So in 2002 very bad earthquake happened. ගුජරාට් වල අහමදාබාද් ලොකු මේ මොකක්ද කියන්නේ No. Earthquake happened in Bhuj district, and then all the weavers lost their jobs, and they came to Ahmedabad. භූමි කම්පනයක් වෙලා විශාල අරගලයකට පත් වුණා කාන්තාවෝ. ඒ සඳහා වූ ඡායාරූප තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ. විශාල බාධාවන් රාශියක් මුණ පානවා. So they were originally weavers, but when they lost everything, they came to Ahmedabad, and then Seva organized them into a cooperative which started doing cleaning work. ඒ වෙලාවේදී අපි හිටියන එන සේවා ආවිලා සේවා ආයතනේ මේගොල්ලන්ට උපකාර කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් දොරවල් කැඩලා බිඳලා තියෙනවා සාධනයක් කරලා ශක්තිමත් කරලා බොහොම උදාර සේවයක් කරා සේවා ආයතන විසින් සේවය යෙදීමෙන් සුදුයි. So now these women have become so strong, they are participating in tenders and getting the cleaning work and housekeeping work from the multinational companies in Ahmedabad, and they are making lot of money. ඒගොල්ලෝ ඒ සඳහා ටෙන්ඩර් කෝල් කරලා සුදුසු මිනිස්සු තෝරගෙන ඒ සඳහා අවශ්‍ය වැඩසටහන් කරා. ඒකෙන් විශාල ආදායමකුත් ඒ සේවාව විසින් ලබාගෙන තිබෙනවා.
මේ සුදුසු මේ පිරිසිදු කිරීම තුලින්. So you can see from the photo that how all the women came together. They started a cooperative and they are now earning money. මේක තමයි එදා වෙච්ච අවසනාවන්ත අවස්ථාවේදී මිදෙන්නට ඔවුන් එකතු වෙලා හිටන් සියලු දෙනාම උඩට අරගෙන සහයෝගයෙන් කටයුතු කරේ. Okay, so this is the photograph I am showing you. This is a book written by a German professor, Professor Hans H. Muckner. Professor Hans H. Muckner. Hans H. Muckner. The Professor Hans H. Munkar. Muckner. So he explained how the cooperatives can help in a very simple picture like this. අපිට පුළුවන් මේ සරල රූපෙන් අපි කවුද කියලා අඳුර ගන්නත් සම්පකාරී තියෙන වටිනාකම අඳුර ගන්නත් පුළුවන්. මේවා බෙදිලා ගියොත් එහෙම කඩාගෙන කවදාකවත් එක්කෙනෙකුටත් වැඩක් කරන්න වෙන්නේ. අනික කල්පනා කරා අන්තිමට දෙගොල්ල එකතු වෙලා දෙගොල්ල එකතු වෙලා I am explaining. Number one photo. See, there is grass. There is food. Two people want to eat that food, but they are tied with each other. Explain. දැන් මෙතෙන්දී දෙන්න කල්පනා කරනවා කොහොමද මේක කන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ බලනවා මට ඉස්සෙල්ලා අනිත් මිනිහා කන්න ඉස්සෙල්ලා මම පනින්න ඕන මේක. Okay. So tied. They are tied means they are tied with a rope. This rope reflects loss of lack of resources. So there is food, but they are poor. They are poor. They are tied with poverty or lack of resources, so they cannot buy that food. Okay. දැන් මෙතෙන්දී වෙලා තියෙන්නේ මේ තන First this one. මෙතන කල්පනා කරනවා කොහොමද මේක ගන්න අපිට සල්ලි නැහැ දුප්පත් පුව ඉතින් අපි මේ කොහොමද එකව කරගන්නේ මේ කියලා හිතන් කල්පනා කරනවා. Okay, in second picture they want to go alone and then they are trying very hard but they are not getting the food. ඉන්පසු උන් තනි තනියෙන් මේක ගන්න හදනවා. එක එක්කෙනා වෙන් වෙලා සම්බන්ධයක් නැතුව දෙපැත්තටම අදිනවා ඉක්මනට මේක කන්න ඕන කියලා. Then they still try very hard but still they are very they reach to some distance but they are still away from the food. අන්තිමට බැලින්නම් කොහොමඩත් ලඟ වෙන්න බෑ. අද්දට කොහොමඩත් ගන්න විදියක් නැහැ. සල්ලිත් නැහැ, ගන්න විදියකුත් නැහැ. So they sat together and they talked that what to do. අද පස්සේ හිතන අපි මහා මෝඩකමක් කරන්නේ අකහුව වෙලා කතා කරලා හොඳ විදිහකට මේක කරමු කියලා හිතලා හිටන් ඒ තත්ත්වයටපත් වෙනවා දැන්. Then they came together and then they had their food. ඊට පස්සේ දෙන්න එකතු වෙලා බොහොම සන්තෝෂෙන් එකක් කනවා ඊට පස්සේ අනිත් එක්කෙනෙකු තමයි සම්පකාරේ. Yeah. So this is the concept of the cooperation. We should come together, work together, and then we will have food means money, house, anything you want. You come together, work together, and you get it. එක්කව වෙලා එකට එක්කව වෙලා සන්තෝෂෙන් සහයෝගයෙන් කරොත් තමයි යමක් සංවර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. තරඟ කරොත් එහෙම කාටවත්ම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපත යන එකයි වෙන්නේ. So this is the motto of the cooperative. Together we can and we will. එක්කව වෙලා අපිට කරන්න පුළුවන්. We can do it. We can do it. So all women come together and we can do it. එක්කව වෙලා අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. Thank you very much for listening to me. Thank you very much. මම හිතන්නේ මේ සවිත්‍රි මිස් අපේ බොහොම හොඳ යාළුවෙක්